Finnish Rangers will be legging on there, and you guys need to find your way there. We have set up the meet to be in 2 hours. Of course, it might get delayed, but I think you guys can possibly do this in 2 hours. We will walk straight through. Yeah, and the Rangers will also be able to do it in 2 hours. So 04:40. 04:40? Yeah, that's the meetup time. The situation around here is pretty good. We are currently controlling points 9, 11, 10, 8, 6, 5 and 7 is we are now capturing it. Okay. So basically all this is blue at the moment. Your mission that I give you is to get the package safely to the meeting point and hand her over to Rangers. So push it up. Sounds good. Yeah. And one more thing, like I said previously, if for some reason we're captured by Ikaros or if they met us, then please make it seem like I'm your prisoner. Yeah. I shouldn't be with you guys, and okay. Because if they capture me, then I'll have to make up a story of why I was with you. Yeah, but you're a prisoner. More like a slave. We're partial slaves. Yeah. Well, are we good? Yeah. Yep. Okay, let's go. Yeah, then take the lead for them. Where are we going? We have to go around this one. Yeah, on the south side and then north up to 8. Listen, we're going to be an hour early. So we need to set a perimeter and take the defense. But, so we're going south. Ta-da! So we're here? Directly. Yeah, so northwest, just northwest. So they should have eyes on us just when we cross this opening here. Morjesta. Sinne vaan meidän. Hoi, teettäis sen verran jengi, että me varmaan niin jatketaan takaisin beissiin ja jätetään tää tähän. Tulla mukaan? Ei. Okei. Pääsee hiljaiseen pakuun. Menee pienemmän porukalla. Saatte tehdä niin, jos haluat. Mun ajatus oli se, että jos olisitte halunnut tulla mukaan, mutta tarvitte huoltoa, niin olisitte jäänyt turvaamaan meille poistumiseen. Mutta se on teidän päätös. Joo. Well, good luck, guys. And good luck to you. Okay, so Posse says, return to base, roger that. Well, I said return to base. HQ signing out until 9 AM. Great job, guys, and thank you again. Have a safe journey home and enjoy your R&R, you've earned it. Damn right we have. Yeah, that's right. Oikein mikä se on täällä aika pian? Joo. Yksi hetken tehdään tosta vitu. Tai oikeanpuolinen. Tosta Lone Survivorista tyhjästi ammuttis lopuksi päähän ja se ketä oikein vitut osumaan. Se on varmaan se. Ei. 3 tehtävää. Ootteko te ampunut ylipäätänsäkään porukkaa? Ollaan. Eilen kun lähdettiin sinne puolustaa ja lähdettiin kympille, niin meni kyllä paljon kuulaa. Ja saatiin kyllä äijä ihan. Oliko se eilinen yöhomma niin ihan Valkintapark? Joo, se oli aika pieni. Joo, mä katsoin, että aika nopea 40 minuutissa tulitte pois. Joo. Niitä oli niitä rangereja oikein helvetissä. Joo. Niin te päätitte sitten, että ei oo mitään järkiä lähteä. Joo. Se tyttö puhui jostain 2 ja sitten 2 jätkää menee sen kanssa, mutta niitä oli varmaan 20 ainakin siellä. Joo. Okei. Oliko Gladio siellä? Mä tiedän. Siinä oli tasa suomalainen.
Joo. Ainakin otti motin haltuun sitten. Joo. 50 metriä pohjoiseen sit landing zonesta. Not secure. Tuli minuutti sitten. We have multiple enemies driving through the crossroads from Bravo 2. There's nothing we can do. We're going in and that's it. They're behind them, so. The HQ platoon is engaging the enemy. They will take them out, we will land, and then we will proceed. Wait. Yeah, wait. Bruno is second, because he got the GPS. Second in line. Get him up. You got that, medic? Get people up. They're wounded. Yeah. Rolling? They are good to go now. They were healing this guy, and now they are heading to the animal. Kolme fragia. Jackpot! Jackpot! On the road again. I think we should move faster. Our own guys are on top. Have they gone in the front door, do you know? Or did they climb back? I don't know. Vittu mikä kassaa. Älä muuta sanoa. Jackpot, we need to go. They're now pushing the bar. Kamera päällä. On ollut. Sun pitää tehdä mulle tie tonne lautaselle! Enemy or friendly, I don't know. Enemmän haittaa kuin hyötyä. Joo. Häirittävä meitä nenäkin on tornis kyllä meidän meinaa sinne. Jackpot! Jackpot! We need to rush the house. We need to rush it. Russian house. Yeah. Gunnar, you want to stay on the back? Joo, koska meidän pitää päästä tonne antennirakennukseen. Tulee satamaan. Joo. Epic rain. Paska hyökkäys ja oispa kaljaa. Pääkiviä. The attack on Krasnova was in the end a huge clusterfuck, and all of our troops were in the same spot trying to push up to do the uphill of the street, main street, but we couldn't get our mission done, which was to reach a certain laptop. Viimeinen päivä. The last day. Sista dagen. Samulilla on Berget-lakut lopussa. Muutama tehtävää Se on nyt varten. game over. Muutama jäljellä tehtävää varten. Heti kun ne loppuu, niin pelijärjestäjä huutaa game over. Peli päättyy siihen, kun mun lakut loppuu. Did you heard what Bart says? Yeah. Yeah, about the engine Blowing up. blowing up like dynamite. Yeah, I'm not worried. You're the ones. You are not worried, but your balls are. Yeah. Danger! Get up! We got contact on both sides of the city, west and east. Okay, so listen up, guys. We're not really sneaking today, but we want to stay alive, so at least get into the city again. Yeah. Remember, on the right side, there's the small thing before the town starts. I don't know if they have that. Yeah, the bunker thing, you mean? Or the black one? Bravo 2, this is Jackpot, over. Alpha 1 Do you need move. help on the western flank? 01 take point. 01 take point. Roger, out. Okay, so Bravo doesn't need help on the western flank, so we push. We push here. Yeah.
No, I mean on the other side. We don't need this. Yeah, the western flank. Okay. Right, yeah. This one. So we go across the road. Bravo got control. On the western flank, we take east. Maybe I think it's on. There's some mortar fire into that direction. Oh shit. I'm just airsoft reloading some mag. There's no need to, but I just do it. Yes. So I can see multiple. I can shoot multiple enemies. Form the line. Shut up. Spread out. Over there. Come again? I don't know. Video. Oh. 15 minutes. Like 50 meters away. Maybe 20. Yeah. And one enemy. Oh. 25 meters away. Okay. Go ahead. Do you see him? Mennään kaikki vaan. Do you see him? Oh! Nyt täytyy keskeyttää. Mikä se tuolla on? Joo. Mitä summaa? Kaveri kuski. Joo. Mä oon semmonen kusel. Me olemme täällä perinteisellä Breem-huoltoasemalla. Jossakin. Middle of somewhere. Brova Noggelin evolutioneen sommari. Ei saa tästä mistä kamerasta kuvattua, kun ihan ikään pissalla, kun täällä on very dusty. Tässä on joku iso. I can take the picture from here. The man is advancing to the bush. There is a sign that says P. Yeah, he is a record fishing. Yes, he is very well camouflaged. Yeah, he is OD, full of OD. Yeah. No one can see, only his P is yellow. Yeah. Samuel. Aviokelo. Suomen armeijan. Gå nu! Vi ska... Åka till helvete! Fuck you, Breem! Ja. Fuck on! Jag ska ta some potatischips nu. Det säger 102 kilometer per hour. Timmar. Timmar, joo. Vitu smoothista jätkö vetää esiin. Ghost train is coming back. Pelastaa maisemaa tosta. Yltiöt päin. Sen takia varmaan väsytäkään, kun nyt on tottunut, että tähän aikaan vittu samoilla jossa lepikos vielä. Et nyt ollaan niinku... Tää on parasta rekon aikaa mitä. Niin on. Paras aika ever. Meni joo, mutta nyt rupeaa olemaan se, että kato, porukka, niin kaikki tissiposket on nukkumassa, rupeaa hiukan valaistua, mutta silti on pimeä vielä. Ei tässä ole enää. Niin katsokaa tuonkin pusikko on ihan vitun pimeä, et sä nyt näe jos tuolla joku liikkuu. Tähän aikaan, jos joku tulee tusvasti, niin se näyttää sen mustalta viikatemieltä vaan. Nyt on muuten ihan vitun kylmä. Mennään seisomaan ton kesken. Eikö se mielestä, se on tuolla kaukana, niin kaukana, että mä käve sinne. Päivää! VKJ Pol, missä heijastin? Odota, kyllä se täällä jostain on. Hei, täältä se löytyy.